Hello all, welcome back to our channel. So here we are moving on to our third unit. So in this third unit we are having three chapters, which is chapter 4, chapter 5 and chapter 6. So this chapter 4 is about review of trigonometric ratios. Chapter 5 is about trigonometric ratios of compound angles. Chapter 6 is about trigonometric ratios of multiple and submultiple angles. Today in our class we are going to discuss about our basic concept, that is review of trigonometric ratios. So this is our first topic, review of trigonometric ratios. So trigonometry is a word. So here trigonometry is a word derived from two Greek words, trigonometry. So from this, tri means 3, gono means angles, metry means measurement. Therefore 3 angles measurement is known as trigonometry. Therefore trigonometry means the measurement of angles, that is which deals with the relation of sides and angles of triangles. So originally it was considered as that the branch of mathematics which deals with the sides and angles of a triangle. But now it has a wider scope and we find its application in various branches of science. So the trigonometry we deal, which is known as plane trigonometry, since it deals with the triangles lying in planes, and also we have spherical trigonometry which deals with the triangles lying on spheres. Now we are moving on to our basic concept of trigonometry. So trigonometry deals with a right angled triangle. This is very important topic, right angled triangle. So here we have to draw one right angled triangle. So like this. So here this is 90 degrees. Opposite to that 90 degrees we are having hypotenuse, or longest side of a right angle triangle is hypotenuse. And this is adjacent side. So here we have to assume theta. Theta ki opposite ఉన్న side ni opposite side antam. And remaining side we should call it as adjacent side. So here we are having total 6 trigonometric ratios. 6 ratios. So let us discuss one by one. So first one is sin theta. Sin theta is opposite side by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. So shortcut of opposite side is OPP. Shortcut of hypotenuse is HYP. Second one is cos theta is adjacent side by hypotenuse. So adjacent short form is ADJ by HYP. Next, third one is tan theta. Tan theta is opposite side by adjacent side. So opposite by adjacent. So these are the 3 trigonometric ratios, and the next 3 comes as reciprocals of these 3 trigonometric ratios. Reciprocal of sine is cosec theta. Cosec theta equal to 1 by sin theta, which is equal to hypotenuse by opposite side. Similarly, reciprocal of cos theta is sec theta.
which is equal to 1 by cos theta, which is equal to hypotenuse by adjacent side. Similarly, reciprocal of tan theta is cot theta, which is equal to 1 by tan theta, which is equal to adjacent side by opposite side. So these are the 6 basic trigonometric ratios. So these 6 ratios are known as the trigonometrical ratios or trigonometrical functions. Every trigonometric function is a real number, and we are having total 3 trigonometric identities. So first trigonometric identity is first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Third one is sec square theta minus tan square theta equal to 1. So these are the 3 fundamental trigonometric identities. So these are the 3 fundamental relations between trigonometric functions of an angle. From sin square theta plus cos square theta equal to 1, we can write these formulas. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. From this I can write sin square theta is equal to 1 minus cos square theta ఇటు పంపించేయండి మైనస్ అవుతుంది 1 minus cos square theta, or cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Similarly, sin theta equal to under root square ని ఇటు పంపించేయండి 1 minus cos square theta. Cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. So these are the formulas we have obtained from this first trigonometric identity. Now consider second trigonometric identity. So this is first one. Now we have to consider second one. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. From this I can write cosec square theta is equal to ఈ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటాని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపించేయండి. ఇట్ విల్ బికమ్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. అండ్ సిమిలర్లీ ఈ 1 అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించేయండి. కాట్ స్క్వేర్ థీటాని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించేయండి. ఇట్ విల్ బికమ్ cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these 2 formulas we have got from this second trigonometric identity. And similarly, cosec theta is equal to under root of 1 plus cot square theta. Similarly, cot theta is equal to under root of cosec square theta minus 1. So these are the 4 formulas we have obtained from this second trigonometric identity. Now let us move on to our third trigonometric identity, that is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So from this also we can write sec square theta is equal to minus tan square ని RHS side పంపించేయండి 1 plus tan square theta. Next, tan square theta is equal to ఈ 1 LHS side పంపిస్తే sec square theta minus 1. So like this. So again we have to write sec theta is equal to under root of 1 plus tan square theta.
tan theta is equal to under root of sec square theta minus 1. So these are the formulas we have obtained from these three trigonometric identities. Now we have to remember some important trigonometric ratios of allied angles. So here totally we are having 4 angles, which is 0 degrees, 90 degrees, 270 degrees, 180 degrees, 360 degrees. So these are the angles we are having. These are known as basic angles. So in these 90 and 270 are known as odd angles. 90 degrees comma 270 degrees are odd angles. Next 180 degrees and 360 degrees are even angles. So for odd angles, sign changes to cos for odd angles. Sign changes to cos. Cos changes to sin. For odd angles, sin changes to cos, cos changes to sin. Similarly, tan changes to cot, cot changes to tan. Cosec changes to sec, sec changes to cosec. So these are the transformations only for odd angles. For even angles, there will be no changes. So no changes. So this is very important in order to solve for the given questions in your exercise. Now let us see one table. So this horizontal line we should call it as x-axis. This vertical line we should call it as y-axis. And the intersection of x-axis and y-axis should be called as origin, denoted with O. So here this total plane is divided into 4 equal parts by drawing x-axis and y-axis. So this is known as first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant. This is fourth quadrant. So like this you have to go in a clockwise కాదు యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి. సో ఈ డైరెక్షన్ అనేది యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఎప్పుడైనా కూడా యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లోనే తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. So in this first quadrant we have to start with 90 minus theta. So here this is 0 degrees, this is 90 degrees, this is 180 degrees, this is 270 degrees, this is again 360 degrees. Therefore one complete rotation equal to 360 degrees. Now you have to start with 90 minus theta, 90 plus theta. సో ఎక్కడైతే స్టాప్ చేసామో అక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. 90 తర్వాత వచ్చే యాంగిల్ 180. సో 180 మైనస్ థీటా, 180 ప్లస్ థీటా. సో ఇక్కడ స్టాప్ అయినా మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. 180 తర్వాత వచ్చే యాంగిల్ 270. 270 మైనస్ థీటా, 270 ప్లస్ థీటా. సో ఇక్కడ స్టాప్ అయినాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. 270 తర్వాత వచ్చే యాంగిల్ 360. సో 360 మైనస్ థీటా, 360 ప్లస్ థీటా.
So here 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, 360 minus theta, 360 plus theta. Like this you have to consider the angles. Now you have to write all silver tea cups. ఆల్ అంటే అన్ని రేషియోస్. ఎన్ని రేషియోస్? 6 రేషియోస్. 6 రేషియోస్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటాయి. సిల్వర్ అన్నాడు అనుకోండి, సిల్వర్ అంటే మీనింగ్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఎవరు? సైన్. సో సైన్ దాని రెసిప్రోకల్ కొసెక్ మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటాయి. సో సైన్ కామా కొసెక్ ఆర్ పాజిటివ్. రిమైనింగ్ 4 రేషియోస్ ఆర్ నెగిటివ్. నెక్స్ట్ టీతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఎవరు? టాన్. సో టాన్ దాని రెసిప్రోకల్ మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటాయి. సో టాన్ దాని రెసిప్రోకల్ ఎవరు? కాట్ ఆర్ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ కప్స్ అంటే సితో స్టార్ట్ అయ్యేది కాస్. కాస్ దాని రెసిప్రోకల్ సెక్ ఆర్ పాజిటివ్. రిమైనింగ్ 4 రేషియోస్ ఆర్ నెగిటివ్. So this table is all about the sign of the trigonometric ratios. Sign of trigonometric functions or ratios. So like this you have to draw one table in order to get the sign of a trigonometric function. Now we are moving on to one important trigonometric table. Trigonometric table. For this you have to draw one horizontal line and one vertical line. So this is angle 0, 30, 45, 60, 90. So this is 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. So in this you have to write sin theta, cos theta, tan theta. Then next comes reciprocal of sin, cosec theta, sec theta, cot theta. So like this you have to write. Then you have to draw one line. So here ఒక్క ఫస్ట్ లైన్ గుర్తుంటే రిమైనింగ్ లైన్స్ అన్నీ ఈజీగా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ లైన్ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ఒక్క సైన్ లైన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమైనింగ్ లైన్స్ అన్నీ ఎలా రాయాలనేది చూడండి. ఇక్కడ సైన్ లైన్ రాసిన తర్వాత కాస్ లైన్ రాయాలంటే రివర్స్లో రాయండి. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. నెక్స్ట్ టాన్ అంటే ఏంటి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాట్ ఆర్ సైన్ బై కాస్ ఈజ్ టాన్. సైన్ బై కాస్ చేయండి, వచ్చే వాల్యూని టాన్లో రాయండి. 0/1 ఈజ్ 0. 1/2 √3/2 డివైడ్ చేస్తే యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 1/√3. నెక్స్ట్ 1/√2 డివైడెడ్ బై 1/√2 ఈజ్ 1. √3/2 divided by 1/2 is √3. 1/0 is infinity. Then cosec theta is reciprocal of sin theta. సో సైన్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చే వాటిని ఇక్కడ ఈ లైన్స్లో రాయండి. 0, 1/0 is infinity. 2/1 is 2. √2/1 is √2. 2/√3 is 2/√3.
1 by 1 is 1. Next, sec theta ఎవరి రెసిప్రోకల్? కాస్ రెసిప్రోకల్. సో కాస్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సో కాస్ 1 by 1 1, 2 by root 3 2 by root 3, 2 root 2 by 1 root 2 by 1, 2 by 1 2, 1 by 0 is again infinity. Now cot is reciprocal of tan. సో టాన్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ ఇక్కడ రాయండి. సో 1 by 0 ఇన్ఫినిటీ, రూట్ 3 by 1 రూట్ 3 by 1, 1 by 1 1, 1 by root 3 1 by root 3, 1 by infinity 0. So like this you have to fill the values in your trigonometric table by using these tricks which I have told now. Here you have to remember two things, that is 1 by 0 is equal to infinity, 0 by 1 is equal to 0. Similarly, infinity by 1 is equal to infinity, 1 by infinity is equal to 0. And 0 by 0, infinity by infinity, 0 by infinity are undeterminate forms. సో ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Now let us see the graphs of trigonometric ratios. So our first graph is y is equal to sin x. So here y is equal to sin x is our first graph. So for sin theta, the domain is real numbers are. So here this is domain, this is range. Domain equal to real numbers, range is equal to -1 to +1. Therefore the values of y is equal to sin x for some angles are, let us see some values. X values, y values. For x is equal to -pi. So if you put -pi in this, sin of -pi is 0. Next, if you put -pi by 2, then sin of -90 is -1. If you put 0, then sin 0 is 0. If you put pi by 2, sin 90 is +1. Pi by 2 means 90 degrees. If you put pi 180 degrees, you will get 0. If you put 3 pi by 2, you will be getting -1. If you put 2 pi, then you will get 0. So like this you have to take one table containing some values for sin x. సో హియర్ మనం ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సైన్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ టీటా, కాస్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కాస్ టీటా. సో సైన్లో మైనస్ ఉంటే బయటకు వస్తుంది, అదే కాస్లో మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొకటి సైన్ n pi is always 0. Cos n pi is equal to -1 whole power n. So if you put n equal to 1, then you will get -1. n equal to 3, -1. n equal to 5, -1. n equal to 7, -1. And cos of odd pi's is equal to -1.
cos of even pi's is equal to +1. బట్ సైన్లో ఏ పై ఉన్నా కూడా 0 అనే వాల్యూనే వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ కూడా సైన్ ఆఫ్ -π ఈజ్ -sin π విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సైన్ ఆఫ్ -π/2 ఈజ్ -sin π/2 ఈజ్ -1. Sin 0 is 0, sin π/2 is 1, sin π is 0, sin 3π/2 is -1, sin 2π is 0 because sin nπ is always 0. Then we can take the graph. This is origin, x-axis, y-axis. So on this you have to plot π/2, pi, 3π/2, 2π. Here also -π/2, -π. So here 1 -1. First of all, you have to plot these points in this graph. First point is -π, 0. So on x-axis we have to check -π. So -π. Next -π/2, -1. -π/2, -1. This is -π/2, -1. Next 0, 0. 0, 0. Next point π/2, 1. So π/2, 1 is this. Next π, 0. So π, 0. Next 3π/2, -1. 3π/2, -1. Next 2π, 0 is 2π. Then we have to join these. So like this you have to join. Here the one important point to note is sin x graph passes through origin, whereas cos x graph does not pass through the origin. So this wavelength is nothing but the period which will be discussed later. Here we made the curve y is equal to sin x which is passing through the origin. So the value of sin x varies between -1 to +1, which are respectively the minimum value and maximum value of a sin x. So -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. అంటే sin x గ్రాఫ్ ఎప్పుడు కూడా -1కి +1కి మధ్య ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. So here it is the upper bound and this is the lower bound. So it is a bounded curve and this curve is in the shape of a wave లాగా ఉంది. whose wavelength is 2π. చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పై, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 2π. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ క్రెస్ట్ అండ్ టఫ్ ఈజ్ 2π. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వేవ్ లెంత్. సో దిస్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ sin x. Therefore the period of sin x is equal to 2π. Sin x is equal to 2π, which is very important for your reset exam. And this is -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 is the range of sin x. Now let us see the graph of cos x. So here for the graph of y is equal to cos x, first of all we have to assume some values of y for some angles of x. This is one table. Here x value, this is y value. So for x equal to -π, then y is equal to cos of -π is cos π. Cos π is -1. Next -π/2. Cos 90 is 0. Next cos 0 is 1.
cos pi by 2 is 0. Next, cos pi is minus 1. Cos 3 pi by 2 is 0. Cos 2 pi is 1. So here I have considered some values in order to draw the graph. So now we have to assume x-axis and y-axis. So this is x-axis, this is y-axis, this is origin. So this is plus pi by 2 plus pi plus 3 pi by 2 plus 2 pi. Next this is minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2, so on. So here this is 1, this is minus 1. Now we have to draw the points, or we have to point out the points in this x-axis and y-axis graph. So our first point is minus pi comma minus 1. So minus pi comma minus 1. So this is. Next our second point is minus pi by 2 comma 0. So here minus pi by 2 comma 0. Next our third point is 0 comma 1. So this is 0, this is 1. Next our fourth point is pi by 2 comma 0. So this is pi by 2 comma 0. Next our fifth point is pi comma minus 1. So pi comma minus 1. Next our fifth point is 3 pi by 2 comma 0. This is 3 pi by 2 comma 0. Next our last point is 2 pi comma 1. So 2 pi comma 1. Then we have to draw. So like this. So here the graph of y is equal to cos x does not pass through the origin, and its maximum and minimum values are minus 1 comma plus 1. So minus 1 less than or equal to cos x less than or equal to 1. So this is the minimum value, this is the maximum value for y is equal to cos x for all x belongs to real numbers. Therefore cos x is also a bounded function. So like this you have to draw sin x and cos x graphs. So our next topic is period and periodic function. A function y is equal to f of x is said to be a periodic function. If it satisfies one condition. So that condition is f of x plus t is equal to f of x, where t is called period of the function f of x. So the trigonometric functions are a periodic functions, and the period of sin x and cos x is 2 pi. So for example, period of sin x comma cos x is equal to 2 pi. Similarly, the period of tan x and cot x is pi. Similarly, the reciprocals of sin and cos are period of sec x and cosec x is equal to 2 pi. Therefore, if f of x is a periodic function with the period t, then the function f of x plus t is equal to f of x, and f of ax plus b is equal to t by a. Similarly, sin 2x period is equal to 2 pi by 2. Sin
cos 3x period is equal to 2 pi by 3. So like this you have to find periods for the given functions. So here we are moving on to our first exercise in our review of trigonometric ratios. So here in this exercise we are having only 3 questions. So our first question is, if tan A equal to 3 by 4, then find cosec A plus cot A. If sin A equal to 3 by 5, then find cos A. Our third question is, prove that. Now let us do these 3 questions in order to complete this exercise. By this exercise completion, we have completed our total basic exercise, that is review of trigonometric ratios. Let us see our first question in our trigonometric ratios. So here, if tan A equal to 3 by 4, we have to find cosec A plus cot A. For this we have to draw one triangle, that is right angled triangle. So here this is A angle, this is 90 degrees, so opposite to A. Here in the question we are given tan A equal to 3 by 4. So first tan definition రాయండి. మనకు తెలుసు already tan definition is opposite side by adjacent. సో ఆపోజిట్ సైడ్ని కంపేర్ చేస్తే 3 ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ టు ఏ 3 రాయండి, అడ్జసెంట్ టు ఏ 4 రాయండి. సో 3, 4, 5 అనే పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ వాల్యూ మిస్ అయినా రాసుకోవచ్చు. సో 3, 4 ఉంది, 5 మిస్ అయింది కాబట్టి 5 రాసేది. నౌ కొసెక్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కొసెక్ ఏ రాసుకోండి. కొసెక్ ఏ డెఫినేషన్, కాట్ ఏ డెఫినేషన్ రాసుకోవాలి. కొసెక్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్. సో సైన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్. సో హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఎంత? 5. ఆపోజిట్ ఎంత? 3. So like this you have to find cosec A. Then next cot A. Cot is reciprocal of tan. So tan definition ఏంటి? ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. దాన్ని రివర్స్లో రాస్తే వచ్చేది కాట్. సో అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. సో అడ్జసెంట్ వాల్యూ 4 ఉంది, ఆపోజిట్ వాల్యూ 3 ఉంది. సో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ cosec A and cot A, then we have to add these two values. Therefore cosec A plus cot A is equal to 5 by 3 plus 4 by 3, which is equal to 5 plus 4, 9 by 3. So 3 ones are 3 3s are, which is equal to 3. So like this you have to solve the questions given in your exercise. Now let us do our second problem. If sin A is equal to 3 by 5, find cos A. So here also first of all we have to draw one triangle. So this is A, this is 90 degrees. So given sin A is equal to 3 by 5. So write definition of sine. So definition of sine is opposite side by hypotenuse. So opposite is 3. Hypotenuse is 4. By using this triad we have to write 4. Then next cos A. Cos A definition is adjacent by hypotenuse. So from this triangle adjacent is 4, hypotenuse is 5. Therefore cos A is equal to 4 by 5. Then next prove that 1 by 1 minus sin theta plus 1 by 1 plus sin theta is equal to 2 into sec square theta. So first of all we have to consider LHS. Then we have to get RHS. So this is a proof in your exercise. First of all I am taking LCM for this. 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. So here 1 minus sin theta, 1 minus sin theta ఉంది, లేనిది ఏదో రాయండి. సో 1 plus sin theta లేదు కాబట్టి 1 plus sin theta into 1 is 1 plus sin theta plus
1 plus sin theta, 1 plus sin theta ఉంది. లేనిదేంటి 1 minus sin theta. So that 1 minus sin theta into 1 is 1 minus sin theta. So here plus sin theta minus sin theta cancel చేస్తే then you are getting 1 plus 1 2 by a plus b into a minus b formula is a square minus b square. So 1 square is 1 minus sin into sin is sin square theta. Therefore which is equal to 2 by 1 minus sin square theta. ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాము. 1 minus sin square theta is cos square theta. So 2 into 1 by cos is reciprocal of sec square theta, which is equal to RHS. Hence proved. So like this you have to prove. By this we have completed total 3 questions in your exercise. Now let us do some important questions in your example problems. So these 3 are very important questions. You will get under 1 mark question. So here first question is find the value of sin 150. సో సైన్ 150ని మనకు తెలిసిన వాల్యూస్లో రాసుకోవాలి. మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంటి అంటే 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 90, 180, 270, 360. సో 90కి దగ్గర ఉందా 180కి దగ్గర ఉందా చూసుకొని చేసుకోండి. సో 150ని 180 మైనస్ 30 రాయొచ్చు కదా. సో 180 మైనస్ 30 ఈజ్ అగైన్ 150. సో ఇప్పుడు 180 మైనస్ టీటా ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉందో చూసుకోండి. 180 మైనస్ టీటా అనేది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది. సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో మనకి సైన్ పాజిటివ్, ఎందుకు సిల్వర్ కాబట్టి సైన్ పాజిటివ్ అన్నప్పుడు ప్లస్ రాయాలి. 180 అనేది ఈవెన్ యాంగిల్, ఈవెన్ యాంగిల్ వస్తే నో చేంజ్ అని ముందే చెప్పాం. సో సైన్కి సైన్ 30 degrees. సో సైన్ 30 degrees ఈజ్ 1/2. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. నెక్స్ట్ సెక్ 240. సో సెక్ 240 ఏం రాయొచ్చు 270 మైనస్ 30 రాయొచ్చు. 270 మైనస్ 30 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 270 మైనస్ టీటా ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది చెక్ చేయండి. 270 మైనస్ అనేది థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది. థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లో టాన్ అండ్ కాట్ ఆర్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ నెగిటివ్. సో మైనస్ రాసాం. నెక్స్ట్ 270 అనేది ఆడ్ యాంగిల్, ఆడ్ యాంగిల్ వస్తే సెక్ చేంజెస్ టు కొసెక్. సో కొసెక్ 30. సో మైనస్ కొసెక్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by sin 30. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by sin 30 వాల్యూ ఈజ్ 1/2. సో 1/1/2 ఈజ్ -2. Like this you have to do. The next tan 300 can be written as tan 270 minus 270 plus 30. So 270 plus 30. So 270 plus theta ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉందో చెక్ చేయండి. ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది. ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లో కాస్ అండ్ కొసెక్, కాస్ అండ్ సెక్ ఆర్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ నెగిటివ్. సో మైనస్ 270 అనేది ఆడ్ యాంగిల్ కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ టాన్ని కాట్ చేయండి 30 degrees. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాట్ 30 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by tan 30. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by tan 30 ఈజ్ 1/√3. therefore 1 by 1/√3 is minus √3. Next cos 135. So here cos 135 నేను రాయొచ్చు cos 90 plus 45 రాయొచ్చు. 90 plus theta ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది. సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో cos అనేది నెగిటివ్, బట్ 90 అనేది ఆడ్ యాంగిల్, ఆడ్ యాంగిల్ వస్తే కాస్ చేంజెస్ టు సైన్ 45. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 1/√2. So like this you have to solve. So here by this we have covered all the concept oriented questions in your review of trigonometric ratios. So this is the question about find the values of some trigonometric values.
So this is about a sin A. Find cos A plus sin A. ఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. So by this we have completed our review of trigonometric ratios. In the next class we are moving on to our compound angles. Thank you all.